Hello everyone, I'm glad to see all of you and we are starting our lesson. Today we are speaking about animals, about endangered animals, and we are remembering how to write for and against essay. Open your copybooks and put down the date. Tuesday, the 29th of March, class work. So, we're speaking about ecology, and today we're speaking mostly about animals. You know, nowadays, many animals are endangered. There are many animals which have already disappeared, and our task is to save the animals, to help them survive, and do everything we can to make our Earth a better place. Well, look at the pictures. There are some animals in the pictures, and there are their habitats. Desert, polar regions, wetlands, tropical rainforests, woods, savanna or grassland. Will you kindly answer the question, what are natural habitats for these animals? For example, giraffes live in grassland. Make up your own sentences. Stop the video and speak. Well, what is the natural habitat for a camel? Camels live in deserts. What is the natural habitat for a parrot? Parrots live in tropical rainforests. What are natural habitats for black bears? Black bears live in woods. What are natural habitats for penguins? Penguins live in polar regions. What are natural habitats for alligators? Alligators live in wetlands. So, today we are speaking about writing an essay. But before writing an essay, let's have a look at this statement. We should close all zoos and return the animals to their natural habitats. Следует закрыть все зоопарки, а животных вернуть в их природную среду обитания. Some people agree with this statement, but some people don't. Некоторые с этим высказыванием согласны, а некоторые считают, что оно неверно. Now you are to agree and give reasons and disagree and again give reasons for that. Ваша задача согласиться с этим высказыванием и аргументировать свой ответ, а также высказать аргументы против этого высказывания. Stop the video and think about arguments. Остановите видео и подумайте об аргументах за и против этого высказывания.
Well, we should close all zoos and return the animals to their natural habitats. I think it is a good idea to close all zoos and return the animals to their natural habitats. First of all the animals at the zoos are unhappy. They are kept in small cages. They cannot live as they do in wild. On the other hand, it is not a good idea. First, many animals were born at the zoo. They cannot hunt, they don't know how to find food, and if they are in wild, they can die. Я привела аргументы в пользу этого высказывания, поскольку животные в зоопарке содержатся в маленьких клетках и не могут жить так, как они живут в природной среде обитания. И привела аргументы против. Ведь очень многие животные родились в зоопарке и никогда не жили в дикой природе. В дикой природе они просто погибнут. So, when we give arguments for and against, we are ready to write an essay. Когда мы умеем давать аргументы за и против, значит, мы готовы писать эссе. Let's remember what an essay looks like. Давайте вспомним, как выглядит эссе, какая у него структура. Introduction. We state the problem. Первый абзац – это наше введение, в котором мы формулируем проблему. The second paragraph. We give arguments for our opinion. And, of course, give examples, give reasons or some arguments. Высказываем аргументы в пользу нашей точки зрения, обязательно приводим примеры, аргументы, факты. The third paragraph. There must be opposite arguments with examples and reasons. Приводятся противоположные аргументы. Рассматриваем проблему с другой стороны, обязательно с примерами и фактами. The fourth paragraph is our conclusion. We round up, take to consideration all the arguments and express our opinion. Мы делаем вывод, приняв во внимание все аргументы, которые были приведены и за, и против, и высказываем свою точку зрения. What is important? All your paragraphs must contain not less than 2 sentences. Важно, в абзаце не должно быть меньше 2 предложений. Мы знаем, одно предложение недостаточно. Well, we are coming to an essay. Let's read it attentively. Pay attention to the structure. Paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, and paragraph 4. The only thing, never put numbers when you write an essay. Единственное, никогда не нумеруйте абзацы, когда пишете эссе. Здесь стоят номера, чтобы вам было наглядно и понятно. So, reading an essay. We all like going to the zoo. But what about the animals? How do they feel? Should we keep animals in zoos? Or is it wrong to take them out of their natural habitat? We state the problem. Проблема поставлена. Хорошо ли животным в зоопарке? Giving our arguments. On the one hand, zoos play an important role in nature conservation. Many natural habitats are in danger. By keeping endangered
species in zoos, we make sure that they survive. In addition, a good zoo can be very educational, as it teaches us how animals behave and how they act in their habitat. This way we learn how to protect them. On the one hand, рассматриваем проблему с одной стороны. Зоопарки важны. Важны для сохранения видов, которые оказались в опасности. Кроме того, добавляем факт, зоопарки могут играть роль в нашем образовании, учить нас через наблюдение за животными, как они себя ведут. On the other hand, рассматриваем проблему с другой стороны, there are certain drawbacks to keeping animals in zoos. Zoos cannot recreate an animal's natural habitat, and animals can be very unhappy in cages. It could be more useful to spend money on protecting habitats rather than zoos. Furthermore, there are a lot of good documentaries about animals, so zoos are not really necessary for education. Противоположная точка зрения. С другой стороны, зоопарки не воссоздают природную среду обитания. Животным плохо в клетках. И лучше вкладывать средства в поддержание природной среды обитания, чем в содержание зоопарков. Более того, существует достаточное количество документальных фильмов, и роль зоопарков в образовании не так уж велика. Вот два мнения. Зоопарки нужны, зоопарки не нужны. Делаем вывод. To sum up, there are strong arguments both for and against zoos. Nowadays, most zoos do their best to protect animals. However, I believe that animals should live in as natural environment as possible, and we must do our best to protect them and their habitats. Итак, делаем вывод, подводим итоги. To sum up. Нельзя не согласиться, что аргументы и в пользу, и против имеют значение. Однако у автора этого эссе есть свое мнение. However, I believe. Однако я считаю. И мнение автора выражено в первых аргументах. В аргументах, во вторых аргументах против содержания животных в зоопарке. So, this is an essay. It must look like this. I draw your attention to some words. Читая эссе, я обратила ваше внимание на некоторые слова. Слова связки. On the other hand, on the one hand, however, in addition, furthermore, to sum up. Эти слова связки нужно выучить, и нужно помнить, что после них всегда ставится запятая. Читая эссе, вы увидели, что не было ни одной сокращенной формы. То есть в эссе мы пишем всегда полностью. It is, I have и так далее. Это тоже очень важно. Let's have a look at some arguments, at some statements. Your task is to decide if they are for or against keeping wild animals as pets. Some people think it is great to have a tiger or a lion as a pet. У нас с вами мнение, утверждение относительно содержания животных, диких животных в качестве питомцев. Вы знаете, некоторые считают, что это престижно содержать рысь, льва, тигра в качестве питомцев. Всегда ли это
разумно. Let's have a look what is for and what is against. Owners don't know how to look after them. Is it an argument for keeping wild animals at home or against? Как вы думаете, это высказывание в пользу содержания диких животных дома или против? Владельцы не знают, как за ними ухаживать. It is an argument against. If you don't know what to do, you shouldn't take this animal. Не знаешь, как с ним обращаться? Лучше его не заводить. They need special food and habitats. Им нужны особое питание и особая среда обитания. Is it for or against? Of course, it is an argument against keeping animals, wild animals, as pets. It is a good way to learn about them. Хороший способ узнать о них побольше. This argument is for keeping wild animals at home. You help conserve them. Помогаете в сохранении видов. It is an argument for keeping wild animals at home. They can be dangerous. Они могут быть опасны. Of course, this is an argument against keeping wild animals at home. Try to give reasons to every statement. Owners don't know how to look after them. They can harm animals if they don't look after them properly. They can give them wrong food, and they cannot train these animals properly. They need special food and habitats. A flat is a bad place for a big animal like tiger. They need a lot of fresh meat, which is difficult to provide in our life. It is a good way to learn about them. When you watch animals, you learn about their behavior more. You help conserve them. There are many animals which are almost disappeared. They can be dangerous. It is clear. Dangerous animals, wild animals. So, at home, you are writing an essay. Use these ideas. That's all for today. Goodbye, children.